Miljonääri hen tiskantelli onnettomuuden testatakseen tyttöystäväänsä ja kaksosiaan, kunnes hoitaja. Vainu paskaiset pois silmistani ja painu helvetin pyretuolla sasi. Valeria Karju kasvat ravasta veristainine, repaisi iedi vöden keratin timintisormaksensa ja sen rajasti alegendrin site ala sujatun rintan. Medley asui suoran alegendrin kilkaluhan, mutta alejandro I liikanat. Hen makasi liikumatamana voltavella sengale, jasa oli Egyptiliaset puvalal kanat, katsi kianaitin anazin, joka viekositin oli vanonat rekistavansa hente enemin kuin ama alemiense. Nyt negdisen henet viewed padalana, muka kaikanamatermina kevalemien ixitiaskonen onnettomuuden jelkin, tahtalaisen vaimen namio oli merskantunat enetisajasa. Vain kalmi peve oli kulnat siete, kun hen palasi saralasta, ja Valeria vadi jo tidlista halantas veitzalasin penkatilihin ja rakana sitiran oscasian. Mike titker vicercastuico sininkine vosi. Valeria kevali edistakazin ilalisis emakuhunes, henin designer corco kinget naxun marmorilchio vast, katska hente. Suri Alejandro Montemayor by Sneshai, Kalpanat Hireditor Mexi Hunkuluxi. Ineoke te parheda view sini kulasi paya kimasin. Alejandro, Alekerjoida si puran voltakurja jury NYT. Jury sila hetkale ovi avtui verves esti. Ciele oli alina nuori teloden hoitaja. Henele oli ilian moiditan sinanin univormu jasa oli pinat valkaset ixitiaskodet kolixessa, ya ina mukanon olvet keltezet hansikat taidituna esalianatskun. Silasan hen kanti toista kaksisista Lucasia, pidan samala pinan maitan kediste. Kaksi poika tuskin kaksivushida tujadavet nekya silmet serena yahudasta seka tanene. Her antiksi alina kuskasi laskian pay ten yauritan tada itsisten nekametern. Kulan ernia yalapset pelastiavet, he halusivet nevda isan se. Valeria pyreti imperi kuin iskaman valmiana olva cabra. Henin tidlaset volit hiexensa verlivet ekalisen leakin myerte. Kun hen osoidi siatevesti elena sormalan, henin puninin manicurin se kimulteli crystalumpan valosa. Huka antisinal luvan teleten sine vadamatin palvalija, Valeria Karju yalesti hente. Elena adi askaline toxipen yas usually vastamazesti lapsia rumilan. Ya vike nu pois telte ni hazavat kur hidel. Olan sononet te tuhet kurda, et halwa negde alegendran paskiaisen hengeleven hunisani. Alejandro tunsi chilivuran percoxen nausaven kurkunsa, mutta hen kuristi hampeton kuns henin lukansa saki. Henin oli kestitevesi, henin oli nehteve kuinka pitkel temen nazen moralinen termelis ulatui. Hen puristi niakayan paitin ale paidan ihe omistamansa voimen. Valeria hi ovet minan lapsini, Alejandro sani tiskanalan hikoa kehia ante. Yeta hidet rahan, alina vain pidia heiste huolta. Ol sina hilja, hen kiskidi na pasi kianalizan poslianamaljakan yurparidal te apeskasi sen sanian vain mudaman sentin pay hen alenan paiste. Kaxiset pukasivet itkun. Olin kilistinit tehen talun kilistinit noihin lapsian jokka evet adas ol minan, ya kilistinit sinun. Jas et alekerjoida paperate hedi humana, vanin edalaten sinat havimpan ya kurjimpan hoidakodian jonka luriden. Ya hen osoidi elena taisen havik sivesti, temen elkanen nainen on hididi catalastisi kansa. Elena vapasin iatsin sivan pinten vuoxi karasi rokuda hoda hen itinit amavansa. Hen cats illers yasanmer tunella mutta lujala anele. Ruva alka hive hera Alejandro tarvitsila poa. Jas halwat huda minal, take yasil kona mutta kuniut kahenin suruan. Surava hiljesus oli korvi humava. Valeria vasi suns epiasquisina. Halvalijataru masi hente. Tila nyti ya oda selvia mixi tema rokudin hetkimaxesi elenal paljan enemin kuin henentire pekansa. Ya kuinka legendran vastos yeti kaikielistai nixi. Valeria pasti kilman noran josta pudui kaikien himalainen ilo. Kunioidesta, puhutko minal kunioidexest. Valeria stui la hel elena, tunkutui temen henkelerkotazin tilanya silki sanat tel kasvol. Alit vain tyrntekia pika. Alit tel asivo mas etkanta masamilapidite. Ya sina Alejandro katso kuka sinwa pulasta. Suri imperiumis yang kudistunat tehen. Palvaligi akaxi valatavalasta. Kuinka selidave. Valeria suntasio vel mutanen leheren hen paisiti ya kats Alejandroa ye teven kilmesti. Notari chili humana klo 9. Jas et alekerjoida yeta hivestit lekaktilisel hoidal. Peran kaiki maxat, katsiton kunka korn selviat ilman luxus lekadesi. Hen peskasi oven kininian kava eta ikanarudat helisivet. Elena pesti ulos piditamansa hengatixen. Hen injalkansa petavet mutta hen sais tukavasti lastan tukina. Hen lesti senkya hidasti silmet tenakain lade. Antiksi hera Alejandro. En tarkoitnat ahutan gelmia, hen sanya paikinopasti kindly maitan paskilta. En vain pidasiata might puhut henel, et ansatsi tede, Alejandro kats nuordanesta. Toisin kuin Valeria joka neki vain dollarummerke ya statuxen, Elena neki ihmisen. Elena joka ansatsi minimipolka, kaedi sama univormu joka peve ya hoidi lapsin kuin omian sitaleshen,
kun hiden biologen and aten sequali synetixise. Henin picusormison oli enemen arvacuda quen valeriela coco curgisti munitas akesson. Ella pidal antixi alina Alejandro sanicata normalia anansavian hetkin and en quen muisti rulensia palasi haikal nl. Quietos ede pulistit lapsia, tarvitsetko jotin her vede, sonen se te tainiasi, Alejandro nierkesi heman, ko telemus oli vasta alkanut. Henin taiti tidia, aliko alina todella uskalainen vipelkasiker hen vain menitivan satire pekansa, yahen tarvitsi valerian ilitivan vimisen rajan, sen pistin jostile paluda, jota hen voici tuhoda henet lelesti ahinkisti ilman kadumusta. Vede quietos, kirkunian cueva, Elina laskilapset matal antihilaluja jokkahen vedi esselinestan pidiixin hidet hilja, yakirti kadamon vede lasikanasta. Henin liakin se olivet no pediata hekata. Hento lasin vervestimi helpidin henin peitin quen si alasi horista laja. Henin ketin se kosketis, karikavasta tirestemata lemenya lempia, oli jikis aristuriadas kilman timintisormuxin cansa, jonka valeria oli heitinit henin hetkia aemin. Tesse, Alejandro sanhidasti, samala hen humasia lenin kilnik kenget. Hen lahedi les kaikira hansa seral adelin kailian. Hen I koskon valatinut, I koskon pietinit laentelia, yoenwait hen pulist tu vucrimenta vaston. Elina, hen sani ogentin lasin takizin henel. Jos valeria potke minute ulos jos menitin kaikira het mida tekisit. Elina katz hente ilatinina kaisimixiste. Her rahachili ameni. I say tini sani aina ede mihen rikos ol henin taskson von nisse jokka paisavit henin rinalon, kun henin taskonson tihia. In yediasi hente ixin. In kekoskan hilkisi lapsia metoia lucasia veka jauduisin maimen tamilja catala rukixeni hidet. Alejandro tunsi palin kirkson, si oli vastaus, si oli tadus hoda hen etsimata kodalo jolma yaoikukas oli kotala massa chuoda luposta raimalamatalai tavala, ovi avtui udalin. Valeria I alat lopetinut, I ketele kurda hen alat ixin. Valerian sisientialo riku rahalaisen tunnelman, jonka lina oli honestunat lumen vainmudamas minutissa. Tele kurda Valeria canta mustana kinsioda yahaimili hunasti. Henin takananchilia uncle jataja cantin kata sudamat colloquua. Valmika kaskatavaneki Valeria sanusarkastisti atapudi hidasti. Palvalija laki saranhoidaja. Elina min kadiurern. Minalon puatava mihini cansa. Hen sana hidanil massa oliviale noxia. Elina katz Alejandroa odatin merkia. Temanirkasi les humamatamesti. Odalapset mukon Elina ol hive. Hen totally nastiluk sincilian seaadi maton kediste poistuinopasti huonesta mutta yeti oven railing vain mutam and millimetron. Hen invastansa san ede henin pidiasi yeti haide ixin. Valeria heidi kanchan a legendran cilian. Neme ovat iktiran tilimpe turkset. Osik laski koska markinat tidavit sinan olvan saras. Joset sira volta tenian menitum miljunia humena. Mutta siol kaiki mida chilin sinal kurdamon. Alejandro katz kinsiota koskamata sihin. Mida muda halwet Valeria. Halun sinan imitavan uden totalis utesi, hen saniastuten sangan rianalea tunkitun mihin hunesin kaliila, elertevala hajavetalan, puhun totori saranin kansa, hen sani edemodalis utesi sil, edepistit koskan kevalemian udalin ovet nola. Nola. Gillette olman taka lopulemisi, si oli val. Alejandro taisi sen olvan val, koska totori serrano oli henin lapsudinestevense yaos sunetma. Serrano oli kurtunat valerial tesmalin sen mid Alejandro paisiteta sanamon. Hen halusi negde yesiker Valeria rakodin vuoxi cerdas ya turvidis evikarkesiko hen, vastaus oli ilminen. Yamutako si sida mida tunit minua koton, Alejandro kaisi katson hen te silmian. Alejandro ol kulti oli kuija, hen puskati tarkistin toistakin sistan. Many namasin vacutus voltazen mihen jodagen en kan validin kansa joka kaipavaption ve toa. Velatin sinasta titankin mutta minalon tarpeta, minalon ilipide teve magoa. Invoi mene hiventekavesius galohin pyretuolia tyrantan. Nate sonora de valta, I miset puhuisavat, alit enemin hulisasi siete mida I miset sanavat quen turvidestini. Olin hulisani chileve sudistani, sixi olin tainit paturkson, kuna lekerjoidet sopamuxen muten sinat male stalun vural, ciela sinalon seronhoitagia imperi vurakudin, alit mukavasitilintisa kokana kopingen stressiste, yaminano yan ten jodamun imperiumia, aka kan lunasi juluna, Alejandro tunsi and han ya ihilan seketasta nazan raka surepuhesuda koton. Nazela I alat silua. En halusi karkata henet jada sasi pidia kaikin. Olin jananin Alejandro sania kisti vatine heta. Halusin vida henet erurjoil. Halusin net de henin faisista jolmuda en vain sanalista. Valeria pyritali silmian atinine. Joit juri taz mikasinua veva rikavatsasasi. Ol kulti Valeria lasion chuasa. Inilita sihin. Valeria murati nausi vast haksesti aadi lasin. Jonka alina oli yetnit yurparidel.
Hente sen vedele mutta sen sijan ede alisi ogentnat sen mihel hen sesi sengin virse ya cats hente ilka curesti hymulan. Haluatko sen, tesse oda si, hen kalistalaja hidasti vesi leki. I legendran suhun von henen rinalin kasselan sidet ya kaliat lakanat. Kilma vesi si henet nitkitelaman mutta hen pd lassen sicilan. Hups putitan sen Valeria sanupilkalaisti. Nete silta ede jaudat nukuman makene. Eneo soida lenal vetaxeni sinua. Eke teme opta sinal etet ol nien kiusalainen mixitit tete. Alejandro kaisi hiljayanti nuriadixen te te hunan. Koska sinan hodet minua Alejandro katsoitsiasi alat selidave. Juri sila hetkaleo velta kulu pini naikidis. Kaxaset jakka olivet lipsatinit alenin adista tevele, juuxivet sisian. Netdesen isense makina yanoiden cuten hi sala kutsuvet hente, sasven henen virasan hi juuxivet sengel. Ise Mateo husieritin kieveta ilimovutel, Valeria pyreti vihezesti imperi. Tasneme kakrat Alina juoxi sisin kalpina. Olin pahilani ruva hi paisivet iadi, hi ovet todelano pita. Alina neki merit lakanat ya legendran vapis van hemen. Henen ilminse mudui pelasta nekestik sexy sekanissa. Sanameta sanakon valerial hen juoxi kilpihunasin, toitakizin cuvan paikin yaauka cuvada a legendran rinta, yedan vamon celestial and humiata. Ele kosk mihini, Valeria husi. Jonkanon Paco koska kijitit hente Alina vastasi paisi timite. Hinasti kak Sicilianse ya sedi hidet sengel cuvo pulel, jada hi voicevet halat isiense. Lapset painituvet Alejandro vastnyantovet tel lempere Jonka Valeria henel tequilsi. Vihistapane Valeria tarduia lenin kesavert inyanaikisi tede luja, melking kot in henet lachlol. Sinat on erdesenitu, hevitel stani en yti hedi sine aneme kirtat lapset. Alejandro tunsi ede eka oli koitanut. Hen oikya ketense marin lakanan alapialasa puristui rades exini kiksi. Hen oli valmis loptamon tiskentelen. En ekenausta illers yahidi chuan nazen pois elemisten iku sixi adjixi. Mutta sittenhem justi jotin, mida henenasina jansa oli sononat henel. Maiden on satava henet elekerjoidmon vapoiten en aviot sapamuxen erdesenout umislamic uskon sinan olvan vajikakyainen, tai hen vi puolet amisudistasi avioras pimixessa. Henen oli paidtivakini vila hetki vain hetki. Valeria ella haita hente ulos, Alejandro ainli nilin ilpatense. Cuca pidia minusta huolta, et halua joten ana henen anakin yede kuns hen elekerjoida paper it humana. Jos hidet henet ulos tenian en elekerjoita midian, Valeria paisati, henen anutensa oli voimakampi kuin viha, hen mieti hetkin ya laski, selva hen sana ya tyransi alenin ulos huanesta, hen ya huamisin amun kelo 9 an asti. Hedi kun elekerjoidet hen lehti yalapset menavit sodaluskuluntai cattle minalon sama. Valeria oikisi mekansa katsin hoten tudu kodosta jos Alejandro halalapsin ya piaka ya poistui hunesta. Sinalon iksi Alejandro nadi siete, kunovi sulkutui hiljesus palasi, Elina vapisi muda henait kinit. Haramenen hakman cuvet laknet hen kuskasi, Alejandro adi helisti henen rantistan, Elina ododa. Hen katsa hente, henen surit ruskit silman satana huolta. Josipotkavet minute ulos humana, haluan sinan tidaven eda minalon jonkin varen saisturia Elina saninopesti. Siail paljan mudderit pinin huanen vukramasin. Sinealapset voit telemukani. Mina pidin taste huolta. Inana hiden lehite sinuasihin hoidakodian tai vuoril. Alejandro tunsi oikian kindlin viraven poskian pitkin. Alat itkinit vusian. Temen nazen vilpatermes kun tarjosi henel curihadian pelstoxin henet tihiltavor delta mercy henet sicilte. Kiitos Alina hensani henen anansaina kulstnet nian hikolta. Muda humana siol tarpin, humana kaiki mudu, tarvitsen vain edelutit minun. Mida tahansa tapatukin kun notari sapo elapudu asianan en keskin. Lupatko, Alina I imutenet muda hen nirkesi. Lupan hera, Alejandro kats ikanakodi josakopingen valat kimiltelevet kuin koltkalakat paimidese. Humana Valeria sasi elemensa ilitixin ya Alina sasian satsamansa. Muda kumpikan heistai tinit eda Valeria oliesa hissan. Menacen alakerton hen adi puhilemensa izinya nepili numerin. Hi rakas Valeria sanisule sela ilkila anele. Tuli me timme mihenion viewed padalana. Voim Julia a Kzemin. Yachuoda korptoitunen notarin, mao odata iftixan asti, team sen ten eltana, tila kanava neftixesi, kunka valerian rakon sapuminan lokisi cox and ya legendran kesatimetermen rikshin, conhirativet rahata henet ulos amasta sengistan, ovikalin ani kaikui kartanen lepi kuin kulmen chuomio. Tuscan 30 minutia oli kilnet valerian soitasta, ya legendran kodalonadi sainta riddlte, sen te di ala Roberto. Yachu sampanja, Valeria sani ilkacuresti hymulan yasalidi mekwin kokvardalopalin edisa yeden tarkotic sela humiata sengisa makavan mihinse. Irita ala kulameta kun nate henet Alejandro, Roberto on kaikia mida sinatine ol oikia mais vava mihikes yapayan hyvan rikas. Alejandro I vastanut.
hen pidi silmense kieni ya se teli hengitistien. Jakanen henen olmiksensa, se ainli hente hippimian sengiste ya curistaman Valeria muda curi, joka oli ajnat henet rakintaman imperium intihiste oli sama joka nytpd henet liacumitamana, ka civilisiade, hen toistiat 16, ana henen tula lian itsavarmexi, ana henen ne te kaiki kortensa, makuhunan ovilensi aki ilman computusta, sisian estui Roberto, a legendrin iritixin nuormpio sakas. Legendro oli ana pitnit hente milastelevene muda harmitamana lizina, cuinca veresa hen alakan. Robertola oli ilian moiditin italialainen pukia toisessa kedisin pulo halpa viini ja toisessa kaksi laja. Hivi yurd prinsessa Rusanen Roberto hudadi norin estusan sisian ja sukatisanin tohimoisesti Valeria hulil, even a legendrin sengin jalkapese, miten koppingen kalin vihens voi. Itte hiredidern Q&A nenkin, Valeria Vastasi sudulman leoidalan himakasti varmistin, ed legendro neki sen modella huali, rakas, humayan on historia tai oikistan temeyur hedi notari sapu. Legendro avasi hidasti silmense. Ustavinse accompaniense nekamainen sudala massa vemuna massa makuhu nesan. Kani junidalivet henen amesutensa verstemista, oli psychologista kijutusta, hulalaisti sunaitltua. Roberto, Legendro mumisi kehiele anela tiskanelen puhumis vacuxia. Alit ustaveni. Anin sinal tirepaken kun kukan mu I alasi antonut. Roberto nora ya lehisti senkia najaten a legendrin ill. Haven kurlnen veden ja alkoholen haju aswi miljonäärin nenien. Business on bisneste Alejandro, alit valmis katso itsiasi, alit kulata peno, Valeria ansatsi jonkan jokavoy taididia henet sengase upenkissa. Sida patsi olin ana vihinnut sinua, ana nien tidalinen nien moralinen tit minute seraxi, Roberto kanti yakata Valeria lasalisen, he nostavet maljoja yahino crystali kilisi aven a legendrin pan ilapuolella. Montemare industrisin udel omistijal, Valerianosti maljan yavapadel Roberto Vastasi. Jurisilla hetkale alina stui huanisin targtimen kansa. Hen oli chunat putat laknet yakuma katoa legendrol aven cutan oli luvenut. Nehdisen Robertin ya maljpuin hen paisiti kohistunina. Mida tela tapatu, alina kaisi puristin targtinta rintansa vast. Roberto kanti ya kats hente illers alasin hoten ervistan. Yakuka temaun, sikulius palvaligitor joka pulista ramputunata. Valeria sanit minal edda henonkulti mutta henaleam mukvet resursit. Roberto adi askaline hente kodi tunkuten henin tilansa. Hi rakas kun teme kulitai hidem henet hoidakodian voit yeda. Tarvitsim jonkan siavoman julim yelkin. Elina stui toxipane. Henin silmense lemativet nekestikeste. Aseta kunioidesta. Hera legendron seras ikulat poistuka henin taidi levite. Valeria rintisi luoxiale miedi targtinta. Kato kulhulensi ya aswi lachalo roiskuna lenin uniformu ya persiles tomatoa. Et anakeskia minantalasani idiudi, Valeria husi, si voasian waiti hedi av almastadu, sila kun notari sapu, sinasta chilita staja. Haluan sinan nekaven, cuin karakasisin tesi lekar joida oman kulmenchuamiansa ya yedi sinat cattle. Alejandro Katz, kunalina palvastui poimaman sekinen kermikan serpaleta. Henin ketensa vapasivet evet pelasta von avtamudesta. Hineki henin silmasten et temelaski amiedi miten pelastasi henet. Elati midian idiudi alina Alejandro agiteli. Ella aseta itsiasi varon minan vuxeni. Yamida hi akavet teda lapsel, Elina kaisi mosta katsameta illers caritas in lasin, Roberto ya Valeria vetovet julman tidavin katsin. Ni paskiizet Roberto sani similin sampanja. Minalon contacti rajala sanaton veka epiverlain or pakodi, he maxavet hyven turveste volista lapsista. Paisem anjul master irunya tinum heman ilimeriste raha hamet kavart. Legendrin sidin paisiti sekanixi yaalka sitin hakata kun professara. He akavet maida henin lapsensa. Kaisai alat in evain rahista, he olivet hervirite. Ravo hota hen tunsi olinin vimakas eda henin sormens upautuvet kemenian kunsni vutivet verdalakanoidin alla. Elina hippasi illers teravikermikisine hekedisan, kulin rumiini illi, hen husianotin rulinsaver kilajana, et eokoskian noihin lapsian. He kuluvet hera legendrol, Roberto nori kuin alasi katsalet chuan hokuven sutta. Kuin kasuluista luletko vivasi paisidi maidet, Roberto Katsakeluan, notarian tela 10 minutin kulatua, elekerjoiduxin yelkin pidem taste huoltia kakarat, Valeria soida turvimihil jodado alasi valmis, siavom talon roskista tenel tana, Alejandro sulki silmense, kimenin minutia. Henele oli kimenin minutia eka valmistado henkaisti. Jos hen toimasian waiti, Roberto sadisi hirketa henin kimpunsa. Yavek Alejandro pisti kevalamien, henoli hiko lekeste, joida henoli tiskanelet adavancia sala silkanet ulos, mikeoli sonat henet heman huimaman, hentarvitsino tarin lesnyalan, henin pedi rikaxen alaraike, lelasin tada stagin kansa,
jada hidet voidesin lehite alinkatisin vankutin. Alina husi a legendrol hilja, yeta henet, siavoa teme amin lasten kansa hiden hunesinsa, lukatsietsesi sisien, muda hera Alina kats henta epitoves esti, tinian kuin sanon hen merasi painitin eritisti sanajan yariten velita vistia silmalan, luoda minun, Alina pidi henin katsaton mudaman sekinin, hen imiasi, ede oli ol massa sunait matai anakin epitovanin pianter. Hen nirkesi, nili kainlinse apoistui hunesta melkin juisten. Valerianoria istutu Robertin Silian Soval, Kasvat Senkia Cody. Nate Kerr Alejandro, Jopa Uskalainen Siliquarasi Tidy Milin Sion Heavenit, Naughty Ojomasta, Colta Temeon Vimainal Tasialilisen Catanala, Tila Unwaiti Nehtic Sesirakan Velian Selvatilan Kate Irsia Tarkan Hetkin, Jolin Alejandro Payta Nehnin Setarpixi, Alina Chili Alakerton Sidin Kerkusa. Hen I menet lastin unisin hedi. Hen taisi ede oven lukitsamanen paisidiasi katamista cutin Robertoa yalaj to Javarda Joida. Hen pidi voida eka hen pidi tada jatain. Hen many kadiurn alualing. Ciela cataloidin yavatsin keskala hen tunsi alansahiman turvleismaxi muda hen ketensa vapasivet edeline. He akavat maida lapset. Chulas kaikui hen milasan kuin helitus irini. Hen katsa graniatatasala olva kakavatsin lokoa. Pistisakur hen si hen. I hen ialat vekavaltainen. Ilman metoya lukasia nitapoikia jakka kutsuvet hente dixi, kunkukan muai kunalat, henista alasi voinat tulale jona. Itiki hen kuli raskata skilia kaitevale, si oli valeria, hen oli tulat hakman lisi yeta sampanjansia hirili iloista lalua taisen taida metermina ahutamistan tuskesta. Alina paiki kainlinse kedin selala ya asatui kiskel kate irda estan tine yakapel. Valeria chili sisian tihilasi kedisin ya paisiti nehdisin tyrantekian sasavan siena umakala katsula. Midasinatit sasat siena kun pelitin, liaku, tarvitsin yete. I, Alina san, henanen sekulasti audolta civilta tanakturatidia hoda henai alat koskanan en tenet. Valeria repiedi silmian ilatinina. Antixi mida sanate, sananai Alina stui etinpen. Eneoenta sinal yete, eneoenta sinan jackahera legendran epianan julamista, alat ilkia nainen ruva Valeria, jumala vardi sinwa, Valeria pesti episkoisin noranya peskasi lasinsa las kadir sarakisin. Jumala puhutko minal jumalasta, Valeria liaki varlisan lahela lena. Jumala iolo massa tessa postinumerolu ella culta. Raha halitsi tele, yamina ayan sada rahat. Joten vesti taltani en nqn san sinat kaduman sintamasi. En operientia en keoenta henen vida lapsia, soiten poliasil hedi. Alina kaiva esalinestan vanhen kenikense. Sioli Valeria jonka reflexit olivet nopet yahoda rukavet adrenalini yailkis, napasi puhiliman yahidi senluja vastkes tasania vast late hejosi. Kukan isoida kenalekien, Valeria husi. Sitten hen nasti ketten se yaanta reikuvan, ron lemexin alenin kasvil. Ihan asumainen ihovasten kaikui tihisa kade irsa kuin lokos. Alenin panapsadi iskusta, yahenen poskensa alk hedi pala muten kirkon punezexi. Alina nasti ketten se kasvilinya tastili kainleda vastan mudai liakotnet tumakan. Liar minua jas haluet, Alina sani katsun Valeria silmian horjumethaman arvakasti. Tapa minute jas haluet muda and ana sinan satata chuoda perhite. Et taide midarakoson, all at sisilta tihia. Valeria nasti ketten se liardexin hente udalin, sakistuna vihesta jonkahen oli tuntnut jaudusan a lempervoisexi pidamin se henkelern hostamaxi. Et ol vertezeni natin sinal pekasi. Muda en nqn hen 80 liarda toistamisin, etchuavikalin ani kaskidi vekavalan. Notari, Valeria sanalaskin ketten se yasadan takizin kilman maltensa. Kelopelisti sinat pika muda elilul edit temeon o. Valeria solidi hiixian yalati kadirs determit alenon alkapelin ohitisan. Minilikerton hedi Valeria keski katsmetatoxin. Sinastachilitata staja halusit pasida tayet, yajas avat susi vatixesi jotin panvastesta vanan, ede kaxiset kasivit surixet. Alina sace hetkinixin kadirsa yahingidi raskasti. Henin kasvajan saki muda henin siluan saki vila enemen. Hentujati katoa, ikin kuan nexi sanian lepia legendran sengase. Ilikern makuhunesa legendro oli kulat kaikin. Hen oli latenat pel vovmonitoren, hot alina kadi kaxistan tarkilunya jonka hen oli kadavesti yetnat pel kadi urn. Hen kuli itinaten iskan ukoksen, Alejandro istui sengin rianala. Henin vavet, toimavet jalkansa olivet tukavastilachiasa. Henin niakanse olivet valkiset yenatixiste. Hen luri hente henkus kasi itzixin. Hen luri hente kaskateme pulisti minua sirieti. Alcuperainen sunatma oli odata kuns hen alekerjudesi petspaperit jada henale alasi la polijo cudalija tada stata. Muda teme oli menet lian pitkel, he olivat koskanit alenan. He olivat uhanit henin lapsion. Makuhuanin ovi avatui. Roberto stui sisianin simiaisne, yahenin yelkin se lihit, kalju hikanin mais salku kedisen corptoichinat notari asinajaja Perez.
Hiden takananchali Valeria voidkasti Hymilan Yalapolta Alina, Poski Pundinya Turvanat, Kevalamis Akuan Chumidu Nanan. Alejandro Palasi no Pasti Rampanasantunsa, Makasi Selalen Ya Padi Jalcansa. Henin Hengatixen se Oli Katkanesta, Mudatele Kurd Asi Alat Natalia, si Oli Hirkimen Valmastodovan Solistajan Rivoa. Tessemi Olam, Roberto Almoidi Hiron Kessian 18. Asinajaja Jakaka, Tadian Temenopesti, Melan Alalisveros Yarampa Tarvitsi Konusaninsa. Notari lesti senki yaadi easy joidkin lakikilta tene olivius kerjoji ocultizin kainen. Henai adas katsunat legendroa silmian. Hera Montemayor, notari sanumanatnai sella anele. Tarvitsen alekerjoidik sen tehen ya tehen. Si on tidalinen kuksin ya amisudan si urdo henin vamelin, Valeria de Montemayor, henin paisavan fiasaisen ya hinkaisen toimantekavidermiaten se vuoxi. En pisti li kadman ketini kunala, Alejandro sana ositin itselin vemisit seconit. Hen halusi kaikian olvan huunessa. Hen halusi net de Haiden kasvansa. Ella huali rakas Valeria sana lehistian miakalaisen makesti. Mina otten sinua, hen a legendran kedin joka oli rakant net pilvenpirteji yapakati kainen henin sormian savelian. Sit hen alki pena henin kedian papiria vast. Alekerjoida Alejandro alekerjoida ya kaikian ohai. Alina nia scudi nurkesta. Ella ti sida hera ol hilja Roberto husi, kainen kaki aswi papirian. Alejandro tunsi Valerian kedin painin amansa vastan. Hen tunsi Robertan vastamilisen lesnialan virilan. Hen tunsi alenin pelenya sit hen haimili. Si oli pini, les humamet en haimi madayen en haimi jokai kulanat voidital mi hel. Alat oiksa Valeria Alejandro san lunalisela voimakala civila analian hilat en sertansa kehian 7. Kaiki lapu tehen, Valeria yemiti, Roberto repisti atsansa, notari la kasi hengitemiste. Legendrin Kessi, Jonka Oltitian Circustunan, Sulcutui Valerian Rantin Imperial Merskava Puristus. Tila Udaskurj Nehtik Sesi Tarkan Hetkin, Kunseras Nausi Saismanya Kahute Tehunan. Haste Iadi Minista, Sadutet Minua, Valeria Kirkesi Vedan Epitove Sesti Henin Kesavartan. A legendrin Kedin Voima Oli Lunatin Mihel, Jonka Oltitian Menitanin Lihizmasa Pevikaja, Mutta Valerian Paniaki Oli Lojika Vavimpi. Alejandro Avasi Ketense Kisti Yapesti Henit Iadi Avin Kuin Henin Ihansa Alasi Polinut. Valeria Compuroi Toxipenya Putosi Robertan Silian Hira Ranaton Kotan, Jasa Henin Mihinse Sormian Punezet Yeljet Alkavet Jonekia. Oltko Hulu, Hen Husi Silmet Serena Tujat in a Legendroa Pelenya Vihin Sekatic Sella. Nate Ker Chuan, Hen Melkin Mercy Luni, Hen on Alain, Hen on Varalainen. Notari Asinajaja Perez, Paikihin Otsultan Vapaisvela Nenalianala. Ruva Montemayor, Joshera Montemayor Kiltiadi Alekerjodamastia Kaitadi Aggressivaisti, Ake Maiden Pitiasi like to Tede. Lakionik Saislitinin Pactamasan Sutin. Lason Kais Roberto Kaskidinaustan Saismanya Oikizim Atakion. Tarvitsi Henin Alekerjoidastan Jos Julistum Henet Varexi Itzalin Yamuil. Valeria Soida Turvamihil. Kasivilises on Lopanut. Jos Hen I Alekerjoid Evapadisesti Hidem Henet Ulos Tel to Kuin Roskan Penan. Alejandro Paisi Hilja Yahangidi Sivian. Hen Oli Paistanet Valerian Menemen Tahalan. Hin alisi voinat lopta kaiken sila hetkala nausta saismanya tu hoda Robertan Paljin Kessin mutta any henin paisin keski hente odateman. Henin taiti nehde, kuin kapitkal pedos menasi. Henin taiti nehde, kantisivit kur turvamihit joel hen oli maxnet tuplabanuxia vuosian ajan myers hente vastan. Yanen kaikia henin taiti sujela lena yalapset olivet koyuasan fiasaiste coxesta joka pukiasi jos tapalu pukiasi chuasa soljitasa talasa. Turvamihit Valeria Husi Sanian Asinetun Sisapuhilamin, Kaiki Illers Makuhunesin. Nwaiti Mudma Sekon Shamirhemin, Hunesinus Tuinelia Rotva, Univormipicustamiste. Rinikern Jodas Oli Turvlis Speliker Ramirs Mais Hoda Legendro Pediescalaisna. Ruva Mida Tela Tapatu, Ramirs Kaisi Katselan Hementina Imperiline. Miljonääri Sengisiv Vamos Sekes and Rakstajaju Sampanja Palvaligator Itkiner Casa. Ramirs Vitema Maizulos Talstani, Valeria Mayrasi Ositina Legendroa. Hennisdown tullet vekaveltinen hen hierkesi kimpuni yavai palvaligator yalapset mukanon cattle. Ram ears repiedi silmian epiasquisina, hen katska legendroa. Mutta ruva hen on hera legendra, teme on henin talansa. Olkona sat akadamala, teme I olane henin talansa. Roberto puduia sion lesti ramirs ya lady settlinipun temen paid teskun. Humai sesta alkin olanusi jotaja ya jos halwat selidia tiresi tit nian kuin keskatan. He hidet ulazan white ti tijaudat cattle hiden kansan. Ramirs Eperuri Katsura Hoja Katsa Singasamakava Legendroa. Anias Yapelko Veli Tivit Henin Silmasan, Hen Laski Katsinsa. Olimpa Hilani Hera Legendro Ramirs Mumasi. Minalon Per Aleditevene. Legendro Nirkasi Heman, Pedimis Pani Hente Raskamin Q in Havos. Ella Huali Ramirez Legendro San Rahalai Sela Yaisela Anela.
Timida sinan tative muda musta tema hetki. Vehemen puheta enemen toimenta valeria erecti. Cana henet jos sinan paco ya otopoisi secrepia rituali. Si ya, ana henelsi van hapunicella rissa. Surasi a remiisen jolmuden kodaus. Vardajet veltain katsakontaction tissim pamunsa, nostavet henet karkisti sengiste. Legandro yeti alatamen ruuminsa vastastelemata. He istitivet henet vanhan ruustizin ya yaken pyritualian jonka he toivet verstasta. Elina kirudi henen luxin ya ridi padia henet huvela. Yeta henet rahan armada hen husi valerian norisa. Chu hu opa on Kashmiria yeta si sihen Valeria mayresi. Midian arvkasta ivide. Elina kailton tatis asilmense, adi poiso mon havenville patansia kayadi sen a legendran harte. Sitten hen nosti luxin siliense yaadi matan kedistakiani. Tuli hera olin tele, henkuskasi animer tunina. Kolkulaskutui pe portada pitkin. Valeria Roberto sirsavet kaitiltalasit kedisen nochin spectaculisticuin rumalazet caesaret. Katselin Christidigen meneven legionian luo. Paestian echuvel ramers avasi sen miaskin ani sirksi sisian. Tuli olvia said sedicuin yeverhot. Ulos, Valeria husi ilicarista. Elikene koskan tuli lahel tonchini taisoitin polius luvataman tunkutumaisen vuoxi. Ramers tyrancy pyritual and rampin alapia henya yeti hidet sinrank sadisin. Antixi pomo, ramers sani and nqin juoxi takesin sisel ya sulki raskan tamioven. Oven pamadas kulasti vimais telok excelta. He olivet ixen, urn pimata rikovet vein salaman valehet exet. Van hasachulissa istuvo legandro tunsi yaisen vedin amidaven vadesinsa sekanesa. Kaxaset he alkovet itkia anakiesti, kohestunina ukozen gilaneste akilmiidste, muda sitten hen tunsi kesavarsian kayadautuvan henin imperilin, ni evet alit tapian kesaverit, ni olivat alenin kesaverit. Hen I juset etsamin sujo itselin. In simiisi hen halasi hente alapsia liutin omala horala rumilan I miskilvan sedeta vastan. Ella huali hera legandro hen sanihutin tulin ili, en ana sinan serstua, tulka manalapu lelon busipiseki. Voim hakia suja silte, Elina mini pyritualin tox, henin kinkin selicuvat mariles fultilla, van hen chulin pyret olivet jumissa muda hen tyrancy. In tyrancy pudastarakdes de sentinela voimala, I Miljonääri von I miskantakotan, henin lihiksensi yenitivet, jalet vutivet verda halpgen kinkian sicile muda hen I paisitinit. Legandro pe penixissa sujixinitsian vedelte tunsi tuntin hoda hen iolet koskan koknet Miljunian sakansa, hente pelistedian todella pelistedian. Elina iridi seno, seistikia voimen hera mudahen hawk henkian, olam melkin perile. He sapjuvet busipisikin pinel betonerikantil. Si oli likinin yatena graphicha mudakato sujasi haida suaralta setilta. Elina paisidi chulin ya juoxius tamalapset betonipinkal atin taskastan seistamian sukleda. Katsaka rakat temeon seklu hen sanikaxil cuvaten haiden kasvjan kilmala kesalan. Circa temet kaiki yejesti, iseon tele, mine olin tele, sitten hen kantia legendran pulin. Palvastui henin etin selikazel mal ya adi henin yeset ketense omian selematexi niete. Hera hen sana katsona legendran silmian, henin ripsaverense oli tariantunat sadista mudakatsi terexinen. Minan taidi kurtote jotkin mika minan alasi pitnit kurtoate aemin. Legandro katsi hente, tadudin heki oli koitnut, muda hen I akonut puhuen sin. Satin rapin a busipisikin altoptikatun loy aneuristixin couplin. Ililisiiden, pedistia valheden milma oli yanit tox, ilhila cuculala kirkasti valistan kartanin sisel. Tailel hala pimidise akilmiidise oli o massivane tatus. Legandro cats ilena, hen oli lepameke. Hen insinin univermansa tardui henin vartalunsa, ya hen vapisi rajasti, muda hen I pastinit eidi henin kesistan. Hen siasi henel sen vehiisen ruminlimern, joka henele oli yeljala. Mika hetna Elina, Legandro kaisi, henin serzanense, hen puhu normalila analian lujalia civile. Muda Elina kamakila vakna ilitinilte. Elina vedi sivian henki katsolasa legendran kesian ya sitten takizin henin silmiense. Hera tidinitet ol havantunat hen takesi, a legendran milma paisiti het kexi. Kakesudesa gires vakonin tuntui merkatixitermalte chuhin tunastaxin vertuna. Mide, hen kaisi adastilitinine. Hen oli petnit parhat lekaret logixilla vamansa lake companinsa. Miste Elina alasi voinat tidia. Olin tinit kalmi peve Elina jakkanopasti ikin qin henin alasi pitnit sada salisus poisrinalton. Sine urne, kun hen palasi seralasta menin henin hunis in sasiavoman, kun lulin henin nukuvan. Nain henin likadaven jalkajan, nain henin venitelaven. Aluxi alin pelisani lulin sen olvan iam muda sit nain henin katsaven ruva valerian kuva surlisin yalaskal moiva ilmi kasvilan. Elina puristi henin kesian tiukimin. Imiasin edda testsit hente edda etsit jotin mide I sarahala tatuda. Sixi en sononat midian. Sixi lakin mukana kun ruva valeria lokasi sinua.
Sixianan sinol valiakin jonka siljet lotuslina lulasasi ede kukun katsonut. Heighten niroskian jada hen I luritis niete. Alejandro oli sanatin. Hen tunsi puristuxin renaissance mudatele kurda si oli pudas tekiatolasuda. Koko temen agen hen lulio vance ixen juxuadas antarkilamasa vigilista. Muda hen I alet ixen. Henele oli liatalin in varges, siujlusin kelly kelte sisa hanskoisa. Mixi. Alejandro kaisi ani kahina tuntista. Mixi at petinit minua, Valeria alisi maxinat sinal amesudin noista taidoista, alisit voinat lehtia telte yaada atiasi, Elena pudisti peitan, Surlinen mutter arvokas Jaime ilmasti henin hulalin, pedixesta sadat rahat ovet kirturaha hera, ni lopuvet nopasti yataravet silusi. Elena vilkasi penkia jasa kaxaset Mateo ya Lucas suravet sucleton titametermina acuisin dramesta, ni ovet he lapsal. Elena kaivuvadaden sasisian sainteridin muvikerjekuaren hoda hen oli pitinit lehile ihun sujit exin sida satilta. Kukasianen anatamutan ruva Valeria oli puhinat puhilimesa, hen oli humalasa, hen pudati temen, Elena ogensi kurjekuaren henel. Sion DNA testin chalos jonka hen oli sala otnut. Alejandro adi kurjekuaren kesin jokka evet ina tiskanalit haikauda, hen avasi sen kaduvelen himiasa valosa, si oli verlinen asia kurja genetiken laboratoriasta. Isististin chalos, poisiljedu, aidi Valeria Montemayor, isse tuntamatin, Alejandro Curtisti Colmion, hementinit, en imera Elena, Mateo ya Lucas ovet biologija poikiani. In Simeonin vemoni kuali sinatixin muda tiden edahi ovet minan, Jacka Lucamista hera Elena sanalempiesti, Alejandro cansi sivua, ciele oli toinen asiakurja atistesti adiischalos poisiljedu, Alejandro katz illers hemestinene, mida tema tarkoita, new paper at evet ol matanya luxin hera Elena selidi. New paper at ovet ruva Valerian raskadas to kaxi vuata sit, jury kun kaxis et sintiavet. Hen kurdi sinol menitinin se voven, mustatko, mudai tainit nian. Vova sinti muda koska si alet sinan, von henen rekastajansa Roberton, hen anti sen ladamasti adoptui tavexi, jada et koskan sasi tidia henen uskatamudestan. Alejandro oxeti. Valerii alet vain cunninghumunen, hen oli hervier. Hen oli hylanit oman lapsensa saladiexin asamansa miljonäärin vemona. Selitin neme, koska tyson eda jonin pevena heneritis satata sinwatikek soja, Elena san. Hen vihametoya lucasia, koski mustadvet hentasiate eda hen on aidi muda aidi joka antilapsensa pois. He ovet eleva to dist henen moralisesta epionastumaistan. Her henai haluniate, henai koskan halanut. Alejandro ladu paper at kuven takensa sisataskun alenin marin villapaden ale. In cats edison olva nesta, jala ialet midian muda joka oli juriantnat henel maman tehikamen asin absolutisen toduden, Alejandro najtui etinpan. In simiasta kurda kuksin henen silmasin velitimontier hain, mihin joka halitsi bisnesta chili, mudatele kurd atulta halitsi aridern helis. Elena hen sani anasti ketense koskatoxin mustel malaposkian, naus illers, Alejandro totally hementinene. Alejandro Heidi Peyton Jalkojensa Pelte, Aseti Jalkansa Mahan, Tardui Pyretulan Rianohin Yanausi Itala Sulavala Voimakala Leakula Seisamon, Henan 90 metron Pidutansa Tuntui Tatevan Pinan Busapisikin, Elena Hawk Henkian Yanasti Ketensa Sulin Veka Taisijo Eda Hen Pistisi Sihin, Oli Erlastaneta Henet Pistise Vavania Veka Davana, Peli Ohai Alejandro San, Minala on Mida Tarvitsin. Tiding Kuka Vihilisnion Yamika Takinta Tiding Kuka Companinion. Alejandro Adipois Sissel te kuven takensa ya Heidi sena Lenin harte peyton hennet. Hera mida eat tade hen kaisi vapesen. Palam takizin hen sanakatsun kodi kukula jala cartano seis kuin pimelina. Ya mina ANC voda taloni. Muda en kuin he adavet ada askultakun, adjuvalat levistavet pimiden. Muster hiluaduki idi alas meki ya paisiti kurskuin busapisikin etin. Ikuna relatui alas, si oli Roberto ya henin virisin oli Valeria Jaime hulalan. No, Valeria hudadi huamamada Alejandran seisavan koska teme oli istutunat no pasti alas valogen netasan. Mika saladiva neki, ni ne tevet hukanelta rotilta, Roberto nor. Chalim, koska notari sanu, edahen tarvitsi sorminelkan se vexi tapat usitada stajan lesne alesa, vavastoxin heditlantis anatavan tyrkivatermiastadistuxin. Niempa Roberto vedi asin hansakeslo crosta. Joko anet sorminelkis evape sesti, tiamampi intese asanam, edisi oli ryerster. Hukaniotukki kurihin nazin kulma. Valeria nausiadosta asikurja kedisen ya sujodui satilta satin varjala. Vidmine intilesus Alejandro, alekerjoit atai hen kuli. Elena stui asin ya Alejandran velian kedit ogenedwena. I hen husi, elikosk henin, chulisan istuver Alejandro tunsi verensa kihuvan. Teme I alat anash shakapli teme oli sata,
yahi olivet juri tainit kodalakan verhin ukamala ainorasia josta hen velidi. Nyt said iski busapisikin peltikatun qn tuhet riuska, mutter lenin rintan ositetan asin peepun kilme metli ye didi verda paljan enemin qn se. Pois tilte timelutka, Roberto Husi, henin silmanse veristevet ya alcoholista palavat. Minaliol casavalisida lakia sencaria. Joset liku kalmas sekanissa, vanin edaamon pasi edia sitten pakatan chuon vamizan alekerjoidamon verisesi. Iretralissa istuvalajandro tunsi mernhimoisen vastin voltavan jockesan lihiksensa. Henin jalkansa, yenitinana marin paten alla, olivet valmiida sinkoman henit etinpen. Hen laski ediasiiden kaksi metria. Jos hen hipyasi Roberto voici ampu reflexionum izesti. Luodi voici oswalenon tai mika pehempa johonkin kaxisista joka itki kahuasan henin takanon bitonepunkile. Henin taiti odata verhite. Henin taiti odata edehi chalisavet lehimes. Elisadu de gente. Elina ainli ani tukutunina naikidikseste muda hen I li kunat tumakan. Henin ketense paisivet ojenidwina mudostin I misristin asin ya legendran velo. Hen alekerjoida muda lask asa las ol hive, lapsion paykala. Valeria design satin varjansa sujasa paesti hermostunin julman noran. Hen lehisti alegendroa kaitan hivixin side, ede Robertin as oli lamitanat alenin. Kuntel palvaligidartasi rakas, Valeria kuiskasi alegendrin korvanya puristi karkisti temen vasin takede. Hen on sinua elicampi, Anna NYT si sormi. Valeria veti mustadian takansa taskusta. Seidukasi palata kaikin, joten hen kumart we henin ilinya padi paperin omala rumilan. Roberto pidas vakana hen mayresi. Alegendrin kesi veltastui alatamaxi. Hen tarvitsi haiden laskavan vardajansa. Hen tarvitsi haiden uskavan eda henet oli voiditu. Valeria paina legendrin pukalan mustamasteda vastnya sitten voimala iski sen ye kela kansiala lepiavina si kurjan. Chuala sion, Valeria husi voidakasti nostin papiria tarkastoksin sormanjeljan kadovalan hemirese valosa. Sion tidalainen, sion kaiki minan sion kaiki maiden Roberto, mut a chuasa keskitamisen hemiatamisen hetkase, kun Valeria Julie voidoan ya Roberto laskia set a mudaman sentin katsoksin papiria, Elina neki tilesutensa. Hen iolet tastelija, hen iosanet campilija muda hen oli 80 kakilata voila patsi veren perustila ya 80 pulasta. Elina vistinopasti napasi kurlisen soria mudamasti haidi sen tidla voimalan Robertin casval. Nardu, Roberto olvia pudati asin hetkiksi padixin silmanse sakistuna liasti akivusta. Pistuli putosi marilis faltal ya liuku kodi tide. As tartu sihen Valeria. Roberto husi compuroiden sokesti. Valeria rigo pudasti vastin verizesti pudati asiakurjan joka lensi pois tulin ya satin kuljadamana paimitan ya sirksi asin kimpun. Muda Elina oli nopempi tai anakin hen iridi ala, hen heit idias faltal rapian palvian ya iridi tavoida kilmia medalian en miljonäärin vemoa, hen en sormensa rapavat kava. Valeria husi. Ravistunina miljunan dollarin, asiakurjan kaptamisesta Valeria antaron potkana lenin kilkaluhin. Iskantilsa jaise di si legendran sulkamon silmansa sekinin murdoaseksi, tunchina lenin kivan amanon. Elina pasti teravan voikasan ya pyreti lachla hakon henkian kaikanimita ilitamian aseta. Valeria adi asin, sesi vapasan lepamekina makitarin tunina, mikasai henet ne tamian peralista pelolte. Hen iana tectulit vakasti, henin ketensa terasivet adrenalinista ya kilmiidste mikateki henista antista varalisman. Sion o, Valeria kirkisi teculin summatazisti lachla tuskasan kimertelevan alenin ya legendran velile. Pilicit alemini vemisen karen sine pahalazin palvalija, katatin paperin, tuli puhelsi sen pois, nyt minan on tapatava hidet. Minan on tapatava hidet kaiki ya senatava, ede kaisise oli pilin menit kidnapaus. Roberto paiki silmian hihala ya henin narensa sumini ya hen juoxi Valeria kodi, ana si minal, hen napasi asin. Sinalai ol siswa minitin sen, Roberto kevalia legendroa kodi, asin pipu kimelsi valosa, si oli metron paise tatalainen ediazis, Alejandro yenidi nelapasia risali hixion. Heki oli koitnut muda Roberto I tetasi legendrun, hen tetasi sementipinkian kaksosiaan. Josis akasa hen alekerjoidan opaman Roberto sani sadististi hymulan. Katsatampa mida tapatu jostin rien johonkin piku blondesta. Maitan ya luksin itku oli mutunut sidin tesikavexi kirkesuksi, lapsaliski pionerksi joka levisti miaskin. Netisin pehen mihin asutavan haida silamustala judala, lapsit halisivet toisian vapasin pudasta kohasta. Elina iridinausta illers masta. Hintardui kilkin said Johan Valeria oli potkisat hente uskian vedea kipua. I haide, topaminit miliumin. Elina husi ryermisin muden lepi Robertin sapeda kodi atardui temen nilkon vemaisisa epitovisesa iritixisa paisidia henet.
Ni ovet vovoja, Alcar Malaysia. Roberto Katsahente and Houghton ya Potkasi Hente Kava Alcapehen, Jolling Temelensi Taz Toxapane. Lopta Minute, Rosca, Roberto Nasti Asin Udaling ya Soidi Silasuran Maiton Pete. Alejandro Ayan Laskia Calmin. Joset Lupa Minal Video la Edeanit Me Kaiken Humana Aman Ihten, Milma Hidistui Alegendran Silmase, Hen Neki Sade Pasaridin Pudovan Hidistetuna, Hen Neki Kahan Lastensa Silmase. Hen Neki Epitovan ya Adataman Rakodin Alenin Kasvala. Conteme makasi mudasia olivalmis kulman last pulesta, jock evet alit henin. Ya hen neki Robert ya Valerian typerin ilimilasiiden. He lulavet helit savansatillaneta, koska hile olias, mudahian odavet iran perust venlatwisen Asian. Asan varline in vain, josida peitleva henkeluran nopempi kuinisin ravo. Kaksi, Roberto senya tiukinsi ottan liapese mesta. Paista pokani iadi Roberto, ania kulstnut seron mihin enelte. Iaskamista I haikauda I vapana. Si oli keski civic haikivasodalus keski jala olinian adat nocturatidi edisitantui lakeovan lepiatsi satin. Roberto Paisiti. Enan civiolinin otamet nian resturidas seron cuvan cansa eda henan avilton kesti hetkin kesedalasi. Hen laski asin mudaman sentin hementine na ya katsa legendroa. Mid sane. Roberto Kaisi kolmet kurdasa. Alejandro istui ihe muda henan richten se oli muchinut. Hen iolet ine cumarasa. Henan selken se oli suur. Henan leviat harshin se tativit chulin selkanajan. Henin ketten se evet ina alit veltat jalilan, ni olivet tukavestika sinagilla henin ristin se valkis et panista, Robertin takana se sova valeria tunsi kilmiiden, jala I alit midian tekimista satin kansa, hen tunsi chuan anin. Si oli ani, hoda Alejandro kaedi halatuxin kakuksisa and inkle palavan iritixin tuhomista, si oli hain ani. Sanan, Alejandro nasti hidasti paytan, vesi value henin kasvajan pitkin, huton pois haikudin julkasivan ya palgstin silmet, jokka palavet tapvala chalela. Jos osatit vilikern chual asilapsini repaisin kedisi iadi ahakan sinwasila kuns lakat hingatimista, surasi kultavan hiljesus, kului vain tuli. Roberto paesti hermostunin noran irritan sada tilantin halantansa. Voikun kapeliteva, vihens on opinat hokuman, mila ayat liar de minua kulela lasi. Roberto nasti asin udalin ya soidi sida nyt a legendran kasvahin, ol hilja ya kul arvakasti senkin kurja, Alejandro Valeria kuiskasi ya adi askalin toxapane. Hen oli nehnit jodkin. Alin nehnit, kuinka legendran jalkojan lihikset supastuvat henin makin hausujan sa ala. Nekamian Alejandro Roberto San, muda neng kuin hen 80 ampio madatan tapatui. Alejandro I irritanet kata chuolia. Alejandro I hakitunat sujan. Alejandro sirksi illerspan. Si olinian nopia nian vamakas yanian rajulake eda sinadi erakoista stilta. Pyretuali sirksi toxapane iskun voimesta. Alejandro oli jalilan second in murdo asasa. Cure onumpin metron mides to edizida heninya Robertin velila kuin salama. Mide, oli kaiki mida Roberto Saihudaman. Alegendran oiki kesi tardui asin pipunya sinkosi senilar spenjuri kun lakos oli lonut. Ham, lakos seki kaduvalanya sirksi nekamin hemiran, hoda valley sivet vain salamat. Muda toimentai lopnet sihin. Alejandro tardui vasmala kedalin Robertoa kurkusta. Isku oli raka. Alejandro nasti 80 kilaisin Robertin masta kuin resanuk, jalat roy kuin ilmasahenin tuketusan. Valeria Kiljasi Koyuasan Nedesen Sen, Havuntunat Mais Mudui Ravan Titanixi, Elena Padi Masta Sunsa Kesselinyaiki, Mudatele Kurta Helptuxesta, Alejandro Puristi Robertin Kirkir Katsun Teta Suran Silmian, Kuntaz Toina Mais Potki Turhanya Pudati Asin, Joka Putosi Mahin Metale Sela Kilinele. Sanan Hin Mine, Alejandro Murat Iatoi Kasvansala Hel Robertin Kasvoja, Etet Kosk Perhisini, Alejandro Heidi Robertin Nopala Likila Busapisikin Bitanarakinet Avastin, Isku Oli Terave Yarat Kezeva. Roberto Kadui Mahin Voikian Kaikinamita Nausaman Illers Taisin Toimantekavidermene Kivasta ya Yekidixeste. Alejandro se Sisiana Miaskise, Pitke Vimakas Pariantametern, Hen Kanti Hidasti Valeria Kodi. Teme Oli Havuntunut Vapasi Halitsamtamesti Vesi Value Henin Pilal Menita Designer Mekun Pitkin, Hen Tujadi Legendran Jalkoja Kuin Nek Si Avin, Sine Valerian Kidia Parianti Kuns Termisir Hilutun, Sine Kevalit Cinemine Veil Talit. Alejandro Adi Askalin Hente Kodi Lujan Itzavarman Raskan Askalin Sitten Toizen, Vailtilan Sinal Alejandro San Peltavan Tainsti, Alit Minal Uskatan, Miet Oman Poikasi. Iritit Ryersta Minute. Yasine, Hena Soidi Elena Joka Makasi Hemasa, Lurit Aino Nasta Joka Oli Minkian Arvanin Tessa Kupingisa. Alejandro Savadi Valerian Joka Lysekti Palvalin Nai Kidan Ikadumaxesta von Tidalista Kahasta Tidiasian Eda Henin Luxuselemense Oli Patanit Juri Silla Hetkale. Alejandro Rocas Ododa Voincelite, Roberto Siminit, Rakistan Sinwa. Valeria Alca Enela Rayurmian Kodi Kenkian. Alejandro Katsahenta Las Velenpidometermesti,
hoda ositetan hiren tizel, muda en Q investasi hanel hen canti poise, hen intaking tadevens ialet costo von kiatolasus, hen kevali elenan luo polvestui mutan velatimitatu hen $2 puvstan yao henet istumon. Olko kunasa, hen kaisi henelte, hen kaisi henen ananse paymani yelling mutunin himalayski. Elina nirkesi itkin yakaskedi henen kesavartan varmistoxin, eda hen oli oikisti olmasa. Hera ti kevalit ti pelistit hidet. I Elina Alejandro sani paikian kailin pukalalan, ti pelistit maidet, ana minanin white ti vemistilateme. Alejandro nausitas seismanyavedi taskastan makkapualimansa joka ihmilaisti paisi kuivana, hen nepili numerin, commissari tela puhu Alejandro Montemayor, kille. Uhu havantumai stani oli lioidaltu. Tarvitsen partioida sigentini. Minalon kaksi hierarchia piditetin emerhin irtixiste, pedixesti elapsen pahinpaitliste ya alka hive ya chuka ambulansi. Hen lopti puhilan ya katsa Valeria ya Robertoa joka voiki lachla. Alkakarukla Alejandro san, koskaven kilon paratisi vertuna sihen, midesinad Johnny akavat tadete. Sirenit ulvavet kaka, lehestian kuin lama nelkisia suzia miaskin lepi. Ani joka Valeria ya Robertol oli lapan erat, Elenal kulasti te valaista curolta. Alejandro seis licumitamana voimen torni kodsadisa. Hen I alat istunat takizin pyretuolian. Hen pedi toista jalkansa Robert and Rinala esten pelcuria irritimisten nausta illers tai pita lehizin metsian. Valeria Pulstan oli vapnat katanasin shakinya mutisi epijoden ukazesti palvian vastin istun likazelis fultilla luxusur hilotan ratin virise. Hera si terasi, Elina sana lestia sina legendroa. Veka henen omet kilkalunsa sekivet Valerian potkusta, henen velitimus vastansa paisivet analan. Hen iridianta legendral takizin takin, jonkateme oli henel puknut, muda legendro paisidi henet lempiele alile. I Elina pidesi, sine alapset olet edusajela. Olin kestnit nuvateluis apampakin kuin tilkin kilmia vede, Alejandro katskeksoja, Mateo ilukas olivet laknit itkameste, lumotunin anegdisen isense seiseven rigdikene ya halit seven hervirite. Isaonitavava kuin hulk Mateo kuskasi, ya Alejandro tunsi sidimense pesuvan, chupini laws oli arvkampi kuin kaiki henen asakinsa. Iptikia siniset ya punezet strabovalat taitivet pakin, kalmi partiu toa ya ambulansi paisitivet kurskuin ya tukavat tine. Poliusit nausavat ulos asit kedisan hementinen aneste lepamekan pukun pukutunat misastui toizen pel varakas nainanitki masa ya piakas usually kata lasta busapisikile. Poliusi kedit illers, ilikonstapeli husi, autakam minwa. Valeria Kirkesi hypit and jalalinya justin poliis jacodi Oscar palkatus asurid excessa. Poliusit, jumalal kiidos chu mizon hulu, henon miheni, henale oli psychotinin kodaus, heniridi tapaminit yale companini. Katsaka henaleon as henasoidi masamakava pastulia, kokano legendrasta, poliusit nekdisin valian elegantin vakin episistin yananisen pulist skivatermin nazen, kansivet asinsa legendroa codi. Hera nostka keten illers ya sirtikia pois masa olvasta codista, ilikonstapeli mayoresi. Alejandro I nostanat kesian illers, hen vain kansi paitan ya katsi ilikonstapelia tiensti mika hemensi poliasia. Ilikonstapeli Mendez laskika asisi alas, Alejandro sani lugesti. Olin Alejandro Montemayor, ya adatin editarkistet kuko mista poliasiasman jonka hijuri remontavet ixitiasila logisticsila en qin asitat asilan minua. Ilikonstapeli saristi silmian sadisa, hen tunisti kasvat, si olimais talos latiste kopingen vacutus voltazen hiventekia muda henen pd ala havantunut. Hera Montemayor muda reportisa luki, reportion ven hentunut, Alejandro Casquidi. Jul mais mas on Roberto Castillo Campanini yachu nainen on Valeria Vaimoni. He ovet molmet cancelacer stissimerhin irtixiste curistixiste lakius and sipixestia pedixesta, as on Haydn, minan sorminelkini evet ol liapesemes muda Haydn ovet. Valeria iridi yelling puduasion tardumela cursantin kesavartin. Hen veiltali, hen on invalidi, hen on aurela valekaste, katsaka hente, hen seisu, sion tiskinulti I. Hen lultavasti hierkesi kimpuum. Ol hilja Elina husi. Si oli nian sidentiskeve hudo ede kaiki hiljanivet, Elina ontui etimpen palgestin univormansa kiljan joka oli likinen mudista yaveriste ajasta Valeria oli potkesat hente. He akavet tapa lapset, Hera Alejandro vain pulisti maide, katsika lapsia, kaisi hilte kuka asoidi asin hihin, cursanti katsakexoja. Lucas asoidi sudido tembloroso Roberto, quesegui gamiendo en el sulo. El señor malo querehaser pumimi hermano, dijo el niño canino sensuala brutal, ese un fuidi. Comprar esposenlos ordino al sargento a sus hombres cambiando su actitud al instante. No saben con quien se meten, gritaba Valeria mientras un oficial oponía las esposas frías en las muñecas. Soy Valeria Montemayor, tengo abogados. Alejandro, dials que paren.
Era una broma, solo queríamos asustar paraque firmaras, no íbamos a disparar de verdad. Alejandro se acercó a ella mientras la subían a la patrola, se inclinó paraque solo ella pudiera escucharlo. La broma se acabó Valeria y te prometo que te vas a reír muy poco en la prisión federal de mujeres. Mientras se levaban a Valeria y a Roberto, quien loraba pidiendo un médico, los paramédicos atenderon a Elena. Señor tiene dos costillas fisuradas y múltiples contusions. Le informó al paramédico y Alejandro. Tarvatan será lasa. Alejandro asintió, pero Elena negó con la cabeza agarrando la mano de Alejandro. I no quiero ir al hospital y dejar los niños. No me sipo la mano con ternura. Nadie te va a separar de nosotros nunca más, Elena. Pero necesitas atención médica. Iremos todos. Alejandro se giró hacia el sargento Méndez. Sargento, quiero que escolten la ambulancia al hospital privado Santa Maria y quiero que mande una unidad a mi mansión. Tengo grabaciones de seguridad en la nube que muestran todo lo que pasó dentro de la casa antes de que nos echaran. Quiero que aseguren esa evidencia antes de que el personal de seguridad corrupto intent borrarla. A la orden, señor Montemayor. Alejandro subió a la ambulancia junto con Elena y los gemelos. Mientras el vehículo arrancaba, alejándose de la lluvia y la oscuridad, Alejandro miró a Elena. Ella estaba pálida, dolorida, pero sonrió al ver a los niños seguros. En ese momento, Alejandro supo que su vida interior, la vida de lujos vacíos y apariencias, había muerto en esa pérdida de autobús y algo nuevo, algo real estaban haciendo. Pero primero tenía que terminar de limpiar la basura. Todavía quedaba una cuenta pendiente. Ramires y los guardias que los habían traicionado. Elena dijo a Alejandro mientras el médico le vendaba el torso a ella. Descansa ahora. Mañana cuando salgamos de aquí vamos a volver a casa y tú vas a entrar por la puerta grande no como implida como dueña. Elena lo miró confundida y abrumada. Señor yo no quiero ser dueña de nada. Solo quiero que usted y los niños estén bien. Por eso mismo respondió él porque eres la única que no quiere nada. Te mereces todo. La mañana siguiente amanció con un sol radiante, como si la tormenta de la noche interior hubiera lavado la maldad de la ciudad. Pero dentro de la mansión Montemayor el ambiente era fúnebre. Ramires el jefe de seguridad, caminaba nervioso por el vestibulo de mármol. Había intentado llamar a Valeria y a Roberto toda la noche, pero nadie contestaba. Los rumores decían que la policía había estado en la carretera, pero no había confirmación. Seguro si fueron de viaje a celebrar y apagar los teléfonos, le dijo uno de los guardias jóvenes tratando de calmarse. El jefe dijo el ex jefe el invalido. Seguro murió de frío o está en algún albergue. Y hicimos lo que nos pidieron. Nos van a dar el bono y listo. En ese momento, el gran portón de giro de la entrada principal se abrió lentamente. No entró el deportivo de Roberto. Entró una limusina negra blindada, seguida por dos patrullas de policía. Ramírez sintió un nudo en el estómago. El coche se detuvo frente a la escalinata. El chofer, un hombre nuevo que Ramírez no conocía, corrió a abrir la puerta trasera. Primer bajaron los niños corriendo y riendo con ropa nueva y juguetes en las manos. Luego bajó Elena, no levaba su uniforme de servienta. Levaba un vestido sencillo, pero elegante de color crema, que Alejandro había ordenado traer al hospital. Y aunque caminaba con dificultad por las vendas en sus costillas, levaba la cabeza alto y finalmente bajó él. Ramírez sintió que las piernas le falaban. Alejandro Montemayor bajó del auto caminando sin silla de ruedas, sin bastón, con un trade gris impecable hecho medida y unas gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero no su expresión de sentencia. Alejandro subió las escaleras con paso firme. Los guardias de seguridad, los mismos que lo habían cargado como un saco de papas la noche anterior, retrocedieron instintivamente bajando la cabeza. Buenos días Ramírez, dijo Alejandro al llegar a la puerta quitándose las gafas de sol. Sus ojos eran dos glaciares. Señor Montemayor, tartamudeo Ramírez pálido como un papel. Es un milagro. Camina, nosotros estábamos tan preocupados. La señora Valeria nos dijo que usted se había puesto violento y que teníamos que oír el discurso Ramírez. Lo corto Alejandro entrando en el vestibulo como un rey que reclama su trono. Sé exactamente lo que hicieron y sé por cuánto lo hicieron. $0. Ese fue el precio de tu lealtad después de 10 años de servicio. Alejandro camino hacia el centro del salón, donde todo el personal de la casa se había reunido. Cocineras, jardineros, mucamas. Todos miraban con asombro a Elena, que estaba perdida junto al patrón como una igual no como una subordinada. Que todos escuchan bien, anunció Alejandro su voz resonando en las paredes altas. La señora Valeria y el señor Roberto Castillo están actualmente en prisión preventiva, acusados de múltiples delitos graves. Y no son bienvenidos en esta casa ni en ninguna de mis empresas.
Si alguno de ustedes tiene contacto con ellos, será considerado cómplice. Un murmullo de shock recorrió la sala. En cuanto a ti ramers y ustedes tres señaló los guardias que lo habían echado. Tienen 5 minutos para rectificar sus cosas personales y largarse de mi propiedad. Ramer si tiro de redilas lorando. Señor, por favor tengo hijos, me obligaron, dijeron que usted estaba loco. Te dieron una opción, dijo Alejandro implacable. Podrías haberme defendido, podrías haber llamado a la policía, podrías haber hecho lo correcto, pero elegiste el dinero fácil y lo peor. Alejandro se acercó Ramírez y bajó la voz en susurro peligroso. Dejaste que echaran a mis hijos a una tormenta, eso no lo perdono. Fura. Los policías que habían entrado escoltaron a los guardias fuera de la mansión. El silencio volvió a reinar. Alejandro se giró hacia el resto del personal que temblaba de miedo, esperando ser despedidos también. El resto de ustedes dijo Alejandro mirando las cocineras que solían burlarse de Alina y las mucamas que la hacían trabajar el doble. Sé que muchos aquí trataron mal a Alina. Sé que se reían de ella. Sé que la llamaban la magrosa cuando yo no estaba. Las mujeres bajaron la cabeza avergonzadas. Alina dijo Alejandro jurandos hacia ella. Tú tienes la última palabra. Ellos fueron crueles contigo. Si quieres que se van todos ahora mismo y contratar un equipo nuevo. Tú decides. Todas las miradas se clavaron en Alina. Tiene el poder de la venganza en sus manos. Podía devolverles cada insulto, cada desprecio. Alina miró a las cocineras, mujeres mayores que necesitaban el trabajo. Miró a las mucamas jóvenes que solo seguían la corriente de Valeria por miedo. Señor Alejandro, dijo Alina con voz suave. El miedo es que la gente haga cosas feas. Ellas tenían miedo de la señora Valeria. No son malas personas, solo débiles. Si pronto tratar a todos con respeto de ahora en adelante, creo que merecen una segunda oportunidad. No se paga mal con mal. Alejandro sonrió. Era la respuesta que esperaba, pero aún así le sorprendió la magnitud de su nobleza. Ya escucharon a la señora, dijo Alejandro. Señora, preguntó una de las mucamas confundida. She afirmó Alejandro tomando la mano de Alina frente a todos. A partir de hoy Alina no es una empleada. Es la administradora general de esta casa y la tutora legal de mis hijos. Y quien le falta al respeto me lo falta a mí. Entendido, sí, señor. Sí, señora Alina. Respondieron todos al unísono. Bien ahora todos a trabajar. Quiero esta casa limpia de cualquier rastro de Valeria para el mediodía. Quemen su ropa donen sus zapatos no me importa. No quiero ver ni una foto de ella. El personal se dispersó rápidamente, aliviados y aterrorizados a la vez. Alejandro llevó a Alina y a los niños a la sala principal. Se sentaron en el sofá enorme. Alejandro encendió la pantalla gigante de la pared. Hay algo más que debes ver, Alina, dijo él. Mientras estábamos en el hospital, mi equipo de seguridad informática recuperó esto de las cámaras ocultas de la oficina de Roberto. En la pantalla apareció un video granulado. Se ve a Valeria y Roberto brindando semanas atrás. Cuando el idiota firm lo mandamos al asilo y vendimos a los gemelos, decía la Valeria de la pantalla. Ya hablé con el comprador en la frontera. Nos darán 50,000 por cada uno. Son rubios si cotas en bien. Alina se llevó las manos a la boca horrorizada. Dios mío, era verdad, todo era verdad. She dijo Alejandro apagando la pantalla. Pero hay algo más que no sabes, algo que descubrí anoche revisando los archivos de Valeria mientras tú dormías. Alejandro sacó una carpeta. Alina, tú me dijiste que cuidabas a los gemelos porque los amabas, pero nunca me dijiste por qué llegaste a trabajar esta casa hace 2 años, justo después de que perdieras a tu propia hija. Alina se puso rígida. Su rostro perdió el color. Señor, eso es privado. Mi bebida murió al nacer. Yo vine aquí para olvidar, para volcar mi amor en otros niños. ¿Estás segura de que murió? Preguntó Alejandro con una intensidad extraña. Me dijeron que nació muerta. No me dijeron verla. Dijeron que era mejor así. Alina comenzó a llorar al recordar el trauma. Alejandro abrió la carpeta. Valeria usó la misma clínica clandestina para sus arreglos que la clínica comunitaria donde tú diste luz. Los registros están cruzados. Alina. Valeria no tuvo un bebé que dio en adopción. Valeria nunca estuvo embarazada hace 2 años. Ella fingió el embarazo con cojines para atraparme. No entiendo, susurró Alina. Pero necesitaba un bebé para mostrarme cuando diera luz. Si que pagó los médicos de tu clínica, les pagó per que te dijeron que tu hija había muerto. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alina se puso de pie temblando violentamente. Que está diciendo, Valeria robó a tu hija, la trajo aquí. La presentó como suya por unas semanas, pero la niña no se parecía a ella. Era morna como tú. Valeria se asustó de que yo sospechara, y que se deshizo de ella. La mandó a un orfanato lejano. Alejandro saca una foto de la carpeta, una foto actual de una niña de 2 años en un orfanato rural. Tenía los mismos ojos grandes y expresivos que Alina.
Tu hija sta viva Elena, y se donde sta. La palabra viva quito flotando en el air cargado de la mansión, más pesada que cualquier meuble de cava, más brillante que cualquier lámpara de cristal. Elena miraba la fotografía en las manos de Alejandro y el mundo a su alrededor comenzó a girar vertiginosamente. Sus rodillas, debilitadas por el shock y las lesiones de la noche interior se dieron. Alejandro soltó la carpeta y la atrapó antes de tocar el suelo, sosteniendo la confusa. Elena respira, lo ordinó él sacudiendo la suavemente. Ella se aferró las solapas de su saco, clavando los dedos en la tela costosa desesperada. Sus ojos buscaban en la cara de alguna señal de coiffure una mentira piadosa. Un error, cualquier cosa menos una esperanza cruel que pudiera matarla si resultaba falsa. No jugue conmigo, señor, por la memoria de mi madre. No jugue celoso ella con un hilo de voz que parche el alma. Yo la Roman 6. Mi didron que estaba gris que no respiraba. Ti mintirin, Elena, todos ti mintirin por dinero. Alejandro la habló con una intensidad feroz, mirándola directo a los ojos para transmitir su certeza. Valeria pagó al médico, pagó a la enfermera, les dio 10,000 pesos a cada uno per que didron que hija había muerto y se la entregaron a ella por la puerta trasera. Necesitaba un bebé de urgencia per fingir que el suyo había nacido prematuro. Pero cuando vaya que la niña tenía tus rasgos y no los de ella, se asustó. Alejandro hizo una señal al jefe de escoltas que esperaba en la puerta. Preparen el auto y avisen al piloto del helicóptero. Nos vamos a San Cristóbal ahora mismo. San Cristóbal preguntó Elena aturdida. Eso está a 4 horas en helicóptero. Son 40 minutos respondió Alejandro ayudándola a ponerse de pie. No vamos a esperar ni un minuto más. Tu hija ha esperado 2 años. Hoy duerme en casa. El viaje fue una borcida de hélices y ruido. Elena, sentada frente a Alejandro en la cabina de curo del helicóptero privado, no miraba el paisaje. Aprieto la foto de la niña contra su pecho durante todo el trayecto, rezando en silencio. Prometiendo a Dios y a todos los santos que si esto era verdad, daría su vida entre en agradecimiento. Alejandro, respetando su trance, no dijo nada, pero no dejó de vigilarla, asegurándose de que la ansiedad no la desmayara. Aterrizaron en un campo deportivo polvoriento en las afueras de un pueblo olvidado. Una camioneta negra blindada, y los esperaba, enviada por el equipo de seguridad de avanzada de Alejandro. El orfanato, Pequeños Ángeles, era un nombre irónico para un edificio de ladrillo gris, con pintura descascarada y ventanas con rejas oxidadas. El lugar olía humedad y sopa hervida. Cuando Alejandro entró, con su traje impecable y su de poder, el lugar pareció encogers. La directora, una mujer bajita y nerviosa llamada Señor Garcés, salió de su oficina secondos las manos en la falda. Señor Montemayor, es un honor, no esperábamos, tartamudeo la mujer mirando con miedo a los guardaespaldas armados que flanqueaban la entrada. No vengo de visita social, Señor Garcés, cordo Alejandro con voz helada. Vengo por una niña. Ingreso hace 22 meses bajo el nombre de María en fue traída por un intermediario de la capital, la mujer palideció. Señor, los expedientes son confidenciales y las adopciones cerradas no se pueden. Alejandro sacó un papel doblado de su bolsillo interior. No era una orden judicial, era algo más rápido, un cheque. Esto es una donación para renovar todo este edificio, comprar camas nuevas y comida decente para todos estos niños por 5 años. Oh, Alejandro guardó el cheque y sacó su teléfono. Pudo llamar al gobernador, que es amigo mío y Pedro que envió una auditoría fiscal y sanitaria este lugar ahora mismo. Estoy seguro de que encontrarán muchas irregularidades. Usted elegido cárcel. La directora trajo saliva ruidosamente. Pasillo 3 cuarto al fondo a la derecha. Le pusimos sol porque siempre sonri aunque nadie la visite. Elena no espero más. Al escuchar la ubicación salió corriendo. Olvido el dolor de sus costillas. Olvido el protocolo. Corrió por el pasillo oscuro donde lento de varios bebés escribe una sinfonía de tristeza. Ligó a la última puerta. Estaba entreabierta. Dentro en una habitación con 6 cunas de metal, había una niña pequeña de unos 2 años sentada en el suelo sobre una alfombra raída, jugando con un bloque de madera solitario. Tenía el cabello negro y rosado revuelto y llevaba un vestido que le quedaba grande. Elena se detuvo en el marco de la puerta. Le faltaba el aire. Su corazón latía tan fuerte que le dolían los oídos. La niña levantó la vista. Tenía unos ojos enormes, oscuros y profundos. Los mismos ojos que Elena ve en el espejo cada mañana. Tenía un pequeño lunar en forma de estrella en el culo, idéntico a que tenía la madre de Elena. Mamá balbuceó la niña, aunque no podía saber quién era. Quizás la llamaba a todas las mujeres que entraban, esperando que alguna lo fuera.
Elina solto en grito hagado, un sonido gutural de puro dolor y amor y silencio al suelo de rodillas. Mi amor mi vida estás viva. La niña es estada al principio por el grito sequido quieta. Elina se acercó rastrandos y la envolvió en sus brazos. El contacto fue eléctrico. La niña olió el aroma de Elina, jabón neutro y lágrimas. Y por un instinto primario que la ciencia no puede explicar, se relajó inmediatamente. Sus manitas pequeñas se aferran al culo de Elina. Sol mi sol loraba Elina besando su cara, sus manos, sus pies revisando que estuviera entre que fuera real. Perdone mi amor, perdone por no saberlo, mamá está aquí, mamá vino por ti. Alejandro observaba desde la puerta con los ojos humidos. Había cerrado negocios de $1,000,000 de dólares. Había comprado islas. Había ganado juicios imposibles, pero nada, absolutamente nada, si compraba con la victoria de ver esa madre recupera la parte de su alma que la habían robado. Si acercó lentamente y se ardillo junto a ellas. Elena dijo suavemente, es hora de irnos. Mateo y Lucas están esperando a su hermana. Elena levantó la vista con el rostro bañado en lágrimas, pero con una sonrisa que iluminaba la habitación lúgubre. Gracias, susurró ella. Le debo la vida, señor. No me debes nada, respondió él acariciando la cabeza de la pequeña sol. Somos familia y la familia se cuida. La salida del orfanato fue triunfal. Elena cargaba a sol como si fuera un trofeo de oro macizo. La niña, agarrada a su madre biológica, miraba todo con curiosidad, sintiendo segura por primera vez en su corta vida. Cuando subieron al helicóptero para volver, Sol se quedó dormida en el regazo de Lina en cuestión de minutos. Alejandro miró a Lina a través de la cabina. Mañana mis abogados iniciarán el proceso para cambiar el nombre legalmente y también el tuyo si quieres. El mío, preguntó Elena. She creo que Elena de Montemer suena bastante bien. Elena se sonrojó bajando la mirada hacia su hija. Señor, no diga esas cosas. No lo digo por decir. Valeria firmó el divorcio hace meses en un documento que la crea que era un seguro de vida. Solo falta mi firma y cuando esa mujer esté tras las rejas de por vida, voy a necesitar una socia, alguien en quien confie ciegamente, alguien que ama mis hijos como si fueran suyos. Alejandro le sostuvo la mirada. Pero antes de pensar en el futuro, tenemos que cerrar el pasado. Hay una perda más que debo hacer mañana y quiero que vengas conmigo. Necesito que la TV. Necesito que vi que no gano. El sonido de las rejas de cero serendos a sus espaldas resonó como un disparo de cañón en los oídos de Alejandro. El centro de readaptación social femenil era un lugar gris, frío y desesperanzador. El polo opuesto exacto la vida de marmalista que Valeria había disfrutado hace 48 horas. Caminaban por un pasillo largo, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban. El olor a desinfectante barato y humanidad asanada era penetrante. A su lado, Elena caminaba con la cabeza en alto, levando un traje sastre azul marino que Alejandro la había comprado. Y no percha la empleada doméstica, percha la dueña del mundo. Su hija Sol estaba segura en casa con los gemelos y una niñera de confianza supervisada por tres guardias de seguridad. La internación niega comer, señor Montemer, informa la directora del penal, una mujer severa que no se dejaba impresionar por apellidos famosos. Da escuela comida es veneno per ratas y exige hablar con su abogado cada 5 minutos. Pero su abogado renunció esta mañana cuando vaya las pruebas de ADN y los videos. No me sorprende, dijo Alejandro sin detenerse. Valeria siempre tuvo talento para leer la gente. Llegaron a la sala de visitas especiales. No era la zona común con teléfonos y vidrios. Era una sala pequeña de interrogatorios con una mesa de metal atornillada al suelo y tres sillas. Valeria estaba alias pasada la mesa. La imagen era impactante. La reina de la sociedad, la mujer que gastaba $0 en cremas facials, estaba reconocible. Levaba el uniforme gris reglamentario que le quedaba grande y espero. Su cabello rubio, siempre perfecto de peluquería, estaba grasoso y enmarañado. Sin maculade, su rostro mostraba una palidez enfermiza y unas ojeras profundas que delataban noche sin dormir. Sus uñas antes largas y esculpidas estaban rotas. Cuando la puerta se abrió y vaya entrar Alejandro, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza delirante. Alejandro mi amor, chilo ella intentando levantarse pero las cadenas se lo impidieron. Sabia que vendrías, saquim de aquí es un terrible, mira como mi tienen, me obligaron a bañarme con agua fría. Luego su mirada se posó en Elena que estaba de pie junto a Alejandro. La sonrisa de Valeria se transformó en una mueca de odio puro. Que hace ella aquí, escupió Valeria, trajiste la serviente para que me viese. Es. Te divert humilarme. Alejandro se sentó frente a ella con una calma absoluta. Elena permaneció de pie a su derecha como una estatua de la justicia. Elena no está aquí como serviente Valeria, dijo Alejandro con voz suave. Está aquí como víctima y como madre.
Valeria soltó una risa nerviosa. Matter por favor Alejandro no empieces con el melodrama de la niña muerta. No está muerta, interrumpió Elena. Su voz era firme resonante. Por primera vez moraba Valeria no con miedo sino con una lástima profunda. La encontré Valeria. Encontré a sol en el orfanato don la tourist como si fuera basura. El color abandonó el rostro de Valeria abrió la boca pero no salió ningún sonido. Esa era la pieza del rompecabezas que pensó que nunca encontrarían. El secuestro de un menor y la falsificación de documentos médicos eran delitos federales que no tenían fianza. Tengo los testimonios del médico, de la enfermera y de la directora del orfanato. Continuó Alejandro sacando una copia del expediente y poniéndolo sobre la mesa. Todos cantaron Valeria. En cuanto les ofrece inmunidad parcial a cambio de tu cabeza. Si pelearon por ser los primeros en delatar. Valeria empezó a temblar, las lágrimas esta vez reales de terror puro empezaron a brotar. Alejandro por favor suplicó cambiando de táctica. Estaba desesperada, tenía miedo de perder, lo hice por nosotros, quería dar una familia por nosotros. Alejandro se inclinó hacia adelante, me fuiste infiel con mi socio, planeaba robarme todo. Intentaste venderme a mis hijos y robaste la hija de una mujer inocente para cubrir tus mentiras. No hay un solo atomo de amor en tu cuerpo Valeria, eres un agujero negro. Roberto me obligó gritó ella, él planeó todo. Yo soy una víctima de violencia de género, él me amenazaba. Alejandro negó con la cabeza cansado. Roberto dice lo contrario. Dice que fue idea tuya y los videos de seguridad de la casa don te rise mientras planeas mi muerte confirman su versión. Está sola Valeria completamente sola. Alejandro se puso de pie hizo una señal a guardia para abrir la puerta. Espera a don vas, gritó Valeria tirando de las cadenas. No me digas aquí, no sobreviviré aquí. Alejandro soy tu esposa. Y no dijo él, mi abogado traerá los papeles del divorcio mañana. Te quedarás sin nada. Las capitulaciones matrimoniales son claras en caso de infidelidad y delito grave. No te levas ni un centavo. Alejandro se detuvo en la puerta y miró a Elena. Ella tenía una maleta pequeña en la mano, una maleta vieja y desgastada. Ah, casi lo olvido, dijo Alejandro. Elena te trajo algo. Valeria miró la maleta con confusión. ¿A qué es eso? Dinero, joyas. Elena dio un paso al frente y puso la maleta sobre la mesa metálica. Es la ropa con la que legaste la mención hace 5 años, Valeria dijo Elena. El señor Alejandro la tenía guardada en el ático, unos jeans rotos, una camisa barata y unas sandalias gastadas. Es con lo que viniste y es con lo único que te vas. Valeria miró la maleta como si contuviera una bomba. La metáfora era brutal. Todo su ascenso social, todos sus lujos baratos de un plumazo. Había vuelto al punto de partida pero ahora con una condena de 40 años por delante. Malditos, ahuya Valeria perdiendo la compostura por completo lanzándose contra la mesa. Los odio, ojalá se mueran. Elena eres una muerta de hambre, siempre lo serás. Alejandro abrió la puerta y salió al pasillo seguido por Elena. Los gritos de Valeria resonaban detrás de ellos, rebotando en las paredes de concreto. Alejandro violf, no me digas tengo miedo. El guardia cerró la puerta pesada de metal, silenciando los gritos de golpe. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que Alejandro había escuchado en años. Caminaron hacia la salida, hacia la luz del sol que entraba por el patio principal. Alejandro se detuvo antes de salir y miró a Elena. Ella estaba llorando, pero eran lágrimas de liberación. ¿Estás bien? Le preguntó él. Elena asintió segundos los ojos. Siento lástima por ella, señor. Tiene tanta rabia dentro que nunca podrá ser feliz, ni aunque tuviera todo el oro del mundo. Es isla de French entre tú y ella, Elena, dijo Alejandro tomándola de la mano, entrelazando sus dedos por primera vez de manera abierta, sin barreras de clases sociales ni contratos. Tú tienes un corazón que ni todo el oro del mundo puede comprar y ese corazón es lo único que quiero en mi vida de ahora en adelante. Salieron al sol. El chower abrió la puerta de la limusina. ¿A casa, señor Montemayor? Preguntó el chower. Alejandro miró a Elena luego miró al horizonte. Sí, a casa. Tenemos 3 niños esperando para ir al parque. El auto arrancó dejando atrás la presión gris y la mujer que había confundido el valor con el precio. Mientras se alejaban, Alejandro supo que la verdadera historia no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Una historia sin mentiras, sin silas de rutas falsas y sin máscaras. Una historia escrita por la verdad. 6 meses habían pasado desde que las puertas de la prisión se cerraron tras la espalda de Valeria, selando una era de oscuridad en la vida de Alejandro Montemayor. 6 meses que, comparados con los años de frialdad y experiencias interiores, parecían un siglo de luz. La mención Montemayor no era ese mausoleo de mármol frío donde el silencio era la norma y las risas de los niños estaban prohibidas.
Ahora, al cruzar el umbral, lo primero que recibía a los visitantes no era la arrogancia de un guardia de seguridad, sino el aroma a canela, pino y chocolate caliente. Era Nochebuena, la primera Nochebuena real que esa casa había visto en décadas. En el gran salón, donde antes Valeria organizaba cócteles exclusivos per gente que se odiaba entre sí, ahora había un árbol de Navidad gigantesco decorado no con esferas de cristal de diseñador, sino con adornos hechos a mano por tres niños, Mateo, Lucas y la pequeña Sol. Papá Meyer lo que hizo Sol, gritó Mateo corriendo por la alfombra persa con un dibujo en la mano. Alejandro, sentado en su salón favorito frente a la chimenea, dejó a un lado su libro. Y no vestía trajes rígidos dentro de casa. Levaba un suéter de lana cómodo y pantalones de algodón. Su rostro antes marcado por el estrés y la sospecha ahora tenía las líneas suaves de quien sonría menudo. A ver, campeón, dijo Alejandro tomando el dibujo. Eran grabados de colores que supuestamente representaban a 5 personas tomadas de la mano bajo un sol gigante. Es una obra maestra. Vamos a ponerlo en el lugar más importante de la casa. En la calle fuerte, preguntó Lucas con inocencia, recordando don guardaba su padre las cosas valiosas antes. Alejandro soltó una carcajada profunda y negó con la cabeza, atrayendo a los dos niños hacia un abrazo. No hijo, las cosas valiosas y no van a la calle fuerte, van al refrigerador para que las vimos todos los días. La calle fuerte es para papels y burritos. Esto es art. Desde la cocina Elena observaba la escena apiada en el marco de la puerta. Su transformación había sido sutil pero profunda, y no levaba el uniforme azul con guantes amarillos. Vestía un elegante vestido rojo de terciopelo que resaltaba su piel morna y su cabello negro, ahora suelto y brillante, pero sus manos, aunque manicuradas, seguían siendo las manos de una mujer trabajadora, manos que no dudaban en amasar el pan o limpiar una lágrima. Ella todavía sentía veces que era una intrusa en ese sueño. El síndrome del impostor la atacaba en las noches. Realmente merecía esto. Ella la chica que vino del pueblo sin nada. Pero entonces Alejandro la miraba. Os al corría sus brazos gritando, mami, y las dudas se disipaban como niebla ante el sol. En que piensas, señor de la casa, la voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Él se había acercado sin que ella lo notara y ahora la abrazaba por la cintura desde atrás, apiando la barbilla en su hombro. Elena se relajó contra su pecho, sintiendo la soledad de ese hombre que había pasado de ser su patrón inalcanzable a ser su compañero de vida. Pienso en que hace un año yo estaba orando en mi cuarto de servicio pidiendo un milagro, confieso ella suavemente. Y pienso en Valeria sola en esa celda esta noche. Alejandro suspiró pero no con tristeza, sino con la resignación de quien acepta la justicia. Valeria eligió su camino, Elena. Cada decisión que tomó, cada mentira, cada acto de crueldad fue un ladrillo en la celda que ella misma construyó. Nosotros no la encerramos, ella se encerró sola con su ambición. No desperdicies tulas pensando en su oscuridad. Hoy es noche de celebrar. Tienes razón dijo ella jurandos para mirarlo los ojos. Están listos los invitados, el personal está listo. Esa fue la otra gran revolución de Alejandro. Para la cena de Nochebuena no había invitado a socios comerciales, ni a banqueros ni a políticos. Los invitados de honor eran Ramírez, el nuevo jefe de seguridad, un hombre honesto que reemplazó al traidor, las cocineras, los jardineros y sus familias. Alejandro había decidido que nadie trabajaría esa noche sirviendo la ale. Esa noche todos se sentarían a la misma mesa. La cena fue un caos maravilloso. Hubo brindis, hubo anécdotas y hubo comida casera preparada entre todos. Alejandro, el gran magnate, se encargó de servir el vino a sus empleados, un gesto que valía más que cualquier bono navideño, aunque también les había dado bonos generosos. Al final de la velada, cuando los niños y bastazaban y los empleados se habían retirado con el corazón lino y las manos cargadas de regalos, Alejandro tomó la mano de Lina. Ven conmigo un momento, le susurró. A la terraza, la noche estaba fría pero el cielo estaba despejado cubierto de estrellas que parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Desde la terraza se veía la ciudad iluminada a lo lejos, ajna y distante. Alejandro se apoyó en la barandilla mirando el horizonte. Sabes. Durante años me paraba aquí con una copa de whisky en la mano, mirando esas luces y me sentía el hombre más pobre del mundo, dijo Alejandro con voz reflexiva. Tenía millones en el banco, sí, pero no tenía nadie quien cantar mi día. No tenía nadie que me cubrir con una manta si me enfermaba. Estaba rodado de tiburones esperando que sangrara. Si Jairo Hashalina tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con una intensidad emocional que pocas veces mostraba. Cuando fingí ese accidente, buscaba la verdad, pero encontré algo mucho más grande. Te encontré a ti, Elena.
Tu me enseñaste quella dignidad no tiene precio, quella lealtad no se compra y que el amor es lo único que nos salva de nosotros mismos. Elena sintió quellas lágrimas asomaban a sus ojos. Alejandro, tu salvaste mi hija, tu me diste un hogar, no la interrumpió él. Tu nos hiciste una familia de tener el mismo nombre. Alejandro metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un sobre grueso de papel manila. Esto ligo hoy por la tarde. Es mi regalo de Navidad per ti y para Sol. Elena abrió el sobre con dedos temblorosos. Leo el encabezado del documento legal. Sentencia de adopción plena menor. Sol Montemer, padre adoptivo Alejandro. Montemer. Elena se levó la mano a la boca hagando un sueño. Alejandro había adoptado legalmente a Sol. Y no era solo la hija de Elena viviendo en su casa. Era su hija ante la ley, con los mismos derechos, la misma herencia y el mismo apellido que los gemelos. Quería que la supiera cuando crezca que no es una invitada, dijo Alejandro. Es mi hija. Y tú eres la madre de mis tres hijos. Elena no pudo hablar, se lanzó a sus brazos llorando de felicidad pura, empapando el cider de lana de él. Alejandro la sostuvo fuerte, hundiendo su rostro en el cabello de ella, respirando su aroma paz. Pero falta una cosa, dijo él, separando suavemente y secando las lágrimas con los pulgares. Falta un trámite más para que el equipo esté completo. Alejandro retrocedió un paso y al mismo, bajo las estrellas y el frío de diciembre, el hombre que nunca se ardilaba ante nadie, doble una rodilla ante la exempli de doméstica. Saco una pequeña caja de terciopelo negro. Alaburla no había un diamante ostentoso y vulgar como el que la había dado a Valeria. Había un anillo elegante con un zafiro azul profundo rodado de pequeños brillantes clásico y eterno. Elena no te ofrezco una vida perfecta. Tengo mis demonios, tengo mis días malos y soy turco, pero te ofrezco mi vida entera. Te ofrezco mi respeto, mi fidelidad absoluta y mi amor hasta el último día que respire. Mi harías el honor infinito de casarte conmigo y ser la verdura de esta casa y de este corazón. Elena miró el anillo, luego miró Alejandro. En sus ojos vi el reflejo de todo lo que habían pasado, la humiliación, el miedo, la lluvia en la pérdida de bus, el rescate en el orfanato, todos los había levado este preciso instante. She dijo ella con una voz clara y fuerte. She Alejandro she a todo, contigo hasta el fin del mundo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo encajaba perfectamente, se levantó y la besó, fue un beso largo apasionado un celo de promesa entre dos almas que se habían encontrado en medio de la tormenta. En ese momento la puerta de cristal de la terraza se abrió de golpe. Pued, se están besando, gritó Lucas tapando los ojos. Huesco, añadió Mateo rindos. Viso besó, aplaudió Sol saltando. Alejandro y Elena se separan rindo. Los tres niños corrieron hacia ellos en pijama lanzándose a sus piernas en un abrazo grupal caótico y nervioso. Que hacen despiertos diablilos, preguntó Alejandro cargando a Sol en un brazo y despeinando a Mateo con el otro. Escuchamos ruidos, dijo Lucas, y luego Santa Claus. Alejandro miró a Elena, luego a sus hijos y finalmente a la casalina de las y calor a sus espaldas. She hijos, dijo Alejandro con la certeza absoluta de un hombre que por fin ha entendido de que trata la vida. Santa Claus y luego y nos trajo el mejor regalo de todos. Juguetes, preguntó Sol esperanzada. Algo mejor prince respondió Alejandro mirando a Elena con adoración. Nos trajo un futuro. La cámara se aleja lentamente de la terraza, mostrando la familia abrazada bajo la luz de la luna mientras la nieve comienza a caer suavemente sobre la ciudad. La mansión antes un símbolo de poder frío, ahora brilla con una luz dorada y cálida en cada ventana. La imagen se desvanece en negro. Y aparecen unas palabras finales en la pantalla blancas y sencillas. El dinero puede comprar una casa, pero solo el amor puede construir un hogar. Fin.